हाँ जी, वेलकम करते हैं तुहाडा सारे स्टूडेंट्स चैनल के उत्ते। सो आपां बाबा फरीद का जो एग्ज़ाम होया सी 21 मई 2021 दे विच ओहदे आपां आंसरस देख रहे सी किदां दा क्वेश्चनस आया सी की ओहदे आंसर सीगे। चलो नैक्सट पार्ट आपां कर लैने आ। स्टार्ट करते हैं 101 क्वेश्चन। इहदे विच हैगा द पोस्ट मेनोपॉजल क्लाइंट विद द ब्रेस्ट कैंसर इज़ प्लेस्ड ऑन द एरोमेटेस इनहिबिटर anastrozole, so which data indicate the medication is effective? A, client DNA ploidity test showed diploid cells. B, the client is able to discuss her feeling openly. The client report a positive body image. The client's bone and lung scan are negative. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ the client's bone and lung scans are negative। ਜਦੋਂ client ਦੀ bone and lung scans negative ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ 102 ਕੁਐਸਚਨ। A breastfeeding woman has been diagnosed with retained placenta fragment 4 days post delivery. So which of the following breastfeeding complication would the nurse accept to see? So breastfeeding woman diagnose a retained placenta fragment हो रही है 4 days post delivery तो। सो इन्हां विचों breastfeeding complication दे लई की assess करांगे आपां। सो इहदे विच assess करांगे blocked milk duct, engorgement, mastitis, low milk supply। सो ऑप्शन राइट होगी जो लो मिल्क सप्लाई होगी दैन डायग्नोस्ड विद रिटेन प्लेसेंटल फ्रैगमेंट एंड मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्सेप्ट टू सी ब्रेस्ट फीडिंग कॉम्प्लिकेशन। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 103 नर्स इज केयरिंग फॉर अ चाइल्ड विद वॉन विलीब्रेंड डिसीज। सो नर्स इज अवेयर दैट विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ वॉन विलीब्रेंड डिसीज। सो ये भी सैटा वाला क्वेश्चन आ जिहड़ा कि बाबा फरीद यूनीवर्सिटी बार बार रिपीट करती रहिंदी है। इहो जिहे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हुंदे ने। एक्सेसिव मैंस्ट्रुएशन, चाइल्ड हैज़ अ फैक्टर 9th डेफिशिएंसी, एलिवेटेड क्रेटिनाइन लेवल, चाइल्ड ब्रूसेस ईजिली, ब्लीडिंग ऑफ द म्यूकस मैम्ब्रेन एंड लास्ट इज चाइल्ड हैज़ फ्रीकुएंट नोज ब्लीड्स। सो इहदा राइट आंसर की होगा? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਅਸੈਸ ਕਰਨਾ? ऑप्शन डी सी एलिवेटेड क्रेटिनाइन लेवल, चाइल्ड ब्रूसेस ईजिली, ब्लीडिंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन एंड चाइल्ड हैज़ फ्रीक्वेंट नोज ब्लीड। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर ऑफ 103 क्वेश्चन। फोर्थ हैगा सी During an interview, the female client tell the psychiatric nurse in a mental health clinic, sometimes I like life is not worth living। भी कदे कदे मैनू लगता भी जिहड़ी लाइफ है मेरे लिए वधिया नहीं हैगी ते मैं आपदे आप नू मार लवां। सो इहदे विच वट इंटरवेंशन शुड द नर्स इंप्लीमेंट? किहड़ी इंटरवेंशन है जिहड़ी नर्स दे लई प्रायोरिटी रहूगी? सो इहदा राइट आंसर की होगा? ऑप्शन नंबर ए प्लेसेंट द क्लाइंट ऑन 1-to-1 सुपरविजन करांगे, असैस द क्लाइंट सपोर्ट सिस्टम एंड मेक नो सुसाइडल कॉन्ट्रैक्ट विद द क्लाइंट। सो ये जड़ियाँ इंटरवेंशनस ने आपां करांगे। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नैक्सट हैगा क्वेश्चन नंबर 5th। A client diagnosed with schizophrenia is experiencing anhedonia. So which nursing diagnose address concern regarding the client's problem? Disturbed sensory perception, disturbed thought process, risk for suicide, impaired verbal communication। So right answer is impaired verbal communication। Option D is the right answer। Question number 106 ATP is synthesized from ATP by which process? Dehydration synthesis, oxidative phosphorylation, protein catabolism, beta oxidation।
So the right answer is oxidative phosphorylation. So option B is the right answer. Next हैगा question number 107. An infected person is likely to encounter a stable person when a large proportion of the members of the group are immune. So select all that apply. Active immunity, passive immunity, herd immunity, and specific immunity. So herd immunity is the right answer. Question number 108. Application of Good Samaritan rule does not require for which of the following? A. Reasonable acceptation of remuneration for the assistance provided. B. That the assistance cannot be reasonably projected by the patient. C. Assistance must be offered in good faith. D. That assistance must be warranted by emergency circumstances. So फिर ਇਹਦਾ right answer ਕੀ ਹੋਊਗਾ? क्वेश्चन नंबर 108 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 108 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਸੀ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਡੀ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਡਸ ਨਾਟ ਰੂਲ ਰਿਕੁਆਇਰ, ਸੋ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ A ਆ ਉਹ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 108 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? A ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ 109. To which client would the nurse caution administering lithium and antimanic medication? So options ਨੇ 30-year-old client with a nurse output of 40 ml, 23-year-old client taking antidepressant medication, 42-year-old client taking a loop diuretic, and last is 54-year-old client 4G sodium diet. So the right answer ਕੀ ਹੋਊਗਾ? The 42-year-old client taking a loop diuretic. Option C is the right answer. Next ਹੈਗਾ 10th. ਸੋ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਥੋੜਾ ਬਲਰ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। A nurse is practicing a postpartum employment in a newly delivered orphan. So which of the following action will be most performed? So select data apply. Inspect the perineum, check vaginal discharge, palpate for breast, auscultation the consti, and assess the extremities. So the right answer ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ A B C E ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਸਪੈਕਟ ਦਾ ਪੈਰੀਨੀਅਮ, ਚੈੱਕ ਵਜਾਈਨਲ ਡਿਸਚਾਰਜ, palpate the breast, and assess the extremities. 111 question. Which stressor is common in the hospitalized toddler? So select that apply. Self-concept disturbance, social isolation, sleep disturbance, fear of well-being, fear of being hurt, interrupted routine. So answer right in using the codes given below is A, C, D and E. Self-conception disturbances, sleep disturbances, fear of being hurt, and interrupted routine. So option A is the right answer. 112 question. Which data should the nurse assess on a 2-hour postpartum client who delivered vaginally? So SATA ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਇਹ ਸੈਟਾ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ। Palpate the client breast and check the client vaginal delivery. In the nurse assess on a 2nd-hour postpartum client, so deliver vaginally. So assess palpate client breast and check the vaginal discharge. Option D is the right answer. 13th.
What percentage of single dose of alcohol is observed immediately into bloodstream from which organ of the body? 40% is absorbed through a large intestine, 30% absorbed through small intestine, 20% absorbed through stomach and 50% absorbed through liver. So right answer की होगा 20% absorbed through a stomach wall. So option C is the right answer. Next move to the 14th. The proportion of cases of specified disease or condition which are fatal within specified time is called morbidity rate. Option A is the right answer. 15th. Which complication should the nurse assess in elderly client newly diagnosed with hypothyroidism, so who have been prescribed levothyroxine? So options ne thyroid storm, B respiratory depression, C paralytic ileus, D cardiac dysrhythmia. So answer is cardiac dysrhythmia. Option D is the right answer. 16th. Nurse assessing newborn of a diabetic mother understand that hypoglycemia is related to reduced glycogen reserve, disruption of fetal glucose supply, maternal insulin dependency, pancreatic insufficiency. So the right answer is disruption of fetal glucose supply. So option B is the right answer. 17th. Nurse who work with overweight children monitor them carefully for signs and symptoms. So which of the following musculoskeletal illness? Leg calvopathies, slipped capital femoral epiphysis, Duchenne muscular dystrophy, scoliosis. So the right answer is option B, slipped capital femoral epiphysis. Option B is the right answer. 18th. Nurse is assessing a client with body mass index 35. So nurse would suspect this client to be risk for which of the following conditions? Select all that apply. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਰਾਈਟ? ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, मीन्स रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी भी होगा, रिहेमेटॉइड आर्थराइटिस भी होगा, हाइपरलिपिडीमिया भी होगा, एंजाइना भी होगा एंड हाइपोग्लाइकीमिया भी होगा. सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी. नैक्सट हैगा 19th ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ the extent to which a specific healthcare treatment service, procedure, program or other intervention procedure a beneficially result under ideal controlled condition is called which of the following? So effectiveness, efficiency, effect modification. So the right answer is efficiency. Option C is the correct answer. Next हैगा 120. The physician has ordered pyrazimide for a client with tuberculosis. So nurse should tell the client schedule frequent eye exam, accept red discolorization of his urine, expect dizziness and ringing in his ears and increase his fluid intake. So the right answer is increased his fluid intake. So right answer is option D. 121. Based on understanding of beta blocker used to unstable angina, so nurse administered beta blocker because of the following action: to increase myocardial contractility, coronary artery vasodilation, promote cardiovascular fluid shift, to decrease heart rate. So right answer is to decrease heart rate. Option D is the right answer. 22. Nurse should assess teenage child suspect of having early stage psychosis for which of the following clinical manifestation: limited use of one alarm, truncal asymmetry, unequal soldier level, prominence of one scapula, altered gait with a limp, curved spinal column. So the right answer is option B. B, C, D and F are the correct answers. So option B is the right answer. 133.
Newly admitted client is diagnosed with post-traumatic stress disorder. Which behavior symptom would the nurse accept to assess? So detach or estrangement from others, intense fear, helpless and horror, diminished participation in significant activities, recurrent distressing flashbacks. So right answer is option D. Which part of neuron receive information? This is very easy question. So which part of neuron receive information? The axon, the myelin sheath, the dendrite, the node of Ranvier. So the right answer is option C. Next 125. Child has a provisional diagnosis of myasthenia gravis. So which of the following should the nurse accept in the child? Fatigue, double vision, ascending paralysis, ptosis, sensory disturbance. So the right answer is fatigue, double vision, ptosis and sensory disturbance are the right answer. So option D is A is the correct answer. 126. The physician order heparin 10,000 units subcutaneously. So dose in hand 40,000 units per ml. So how much ml you will give the patient for accurate dose? So the right answer is 0.25 ml. C is the right answer. Next 127. If 1000 ml is to be infused over 8 hours, so drop factor IV set is 10 drops per minute. Then infusion would be 21 drops. Option C is the right answer. 128. Nurse caring for a client who is receiving IV magnesium sulfate for preeclampsia at 37 week gestation. She gave birth to an infant weighing 4 pounds. So what clinical finding in a newborn may indicate magnesium sulfate toxicity? Pallor, hypotonia, tremors, tachycardia. So option B, hypotonia. 129. High-pitched, loud, rushing sound heard with or without stethoscope are termed as borborygmi, stridor, adventitious breath sound, all of the above. So right answer is A, borborygmi. Next last question हैगा आज दी वीडियो दा 130. When teaching about dietary control of gout, so nurse evaluate that the dietary teaching is understood when client status I will avoiding egg, shellfish, fried poultry, cottage cheese. So I will be avoiding shellfish. Option B is the right answer. So A answer की सी बाबा फ्री ਦੇ एग्जाम ਦੀ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ 21 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬਾਕੀ ਐਂਡਲਾ ਪਾਰਟ ਉਹ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਓਕੇ ਗਾਇਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਾਏ।